হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজকে আমরা ইভলিউশনের পার্ট 2 ডিসকাস করব পুরো থরলি এনসিইআরটি থেকে। আমরা জানি নিট মানেই 720 নম্বর, আর তার মধ্যে বায়োলজি রয়েছে 360 নম্বর। তাই বায়ো বিল্ডস নিট, থিঙ্ক বায়োলজি, ক্র্যাক নিট, বায়ো লিডস টু নিট। ইফ ইউ ডু মাস্টার ইন বায়োলজি ইউ শুড এক্সেল ইন নিট অ্যান্ড আলটিমেটলি নিট সাকসেস গ্যারান্টেড। চলো আজকে আমরা ইভলিউশন পার্ট 2 কমপ্লিট করি। তাহলে দেখো, এভিডেন্স ফর ইভলিউশন, এভিডেন্সগুলো হচ্ছে প্যালিওন্টোলজিক্যাল এভিডেন্সেস। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান ইজ দ্য মরফোলজিক্যাল অ্যান্ড অ্যানাটমিক্যাল এভিডেন্স, থার্ড ওয়ান ইজ দ্য বায়োকেমিক্যাল এভিডেন্স, অ্যান্ড লাস্ট বাট নট লিস্ট ইজ দ্য এভিডেন্স ফর ইভলিউশন বাই ন্যাচারাল সিলেকশন। আমরা জানি প্যালিওন্টোলজিক্যাল এভিডেন্সেস ইজ দ্য স্টাডি অফ ফসিলস which remains parts of life forms found in rocks or earth crust. It is the written document of evolution. Significance of fossils to study the phylogeny or the evolutionary history or resource. Example হচ্ছে horse evolution. Fossils are the connecting link. It is the group of organisms. It is connects between the bird and reptiles. Example হচ্ছে Archaeopteryx, which is called as missing link. Archaeopteryx is already extinct, but the missing links, that is the birds and reptiles. Birds have feather, they have jaw or beak, they have four limb. Involves in lizards like body, it has tail and non-pneumatic weak sternum. The idea is the form and structure of extinct animals like dinosaurs. টাইনোসরাস রেক্সের একটা ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে। এই ফসিল থেকে আমরা কার্বন ডেটিং করে আমরা কত এটা প্রাচীন সেটা আমরা বুঝতে পারি। এখানে আমরা হর্সের একটা ইভলিউশনের ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হর্সের ইভলিউশনের সময় হাইট কত কম ছিল আগে, হ্যাঁ, এবং তারপর আস্তে আস্তে পায়ের স্ট্রাকচারে চেঞ্জ হয়েছে এবং দাঁতের স্ট্রাকচারে চেঞ্জ হয়েছে এবং মডার্ন হর্স আস্তে আস্তে তৈরি হয়েছে, ইকুয়াস তৈরি হয়েছে। আচ্ছা, এখানে দেখো দেখিয়েছে ফ্যামিলি ট্রি অফ ডাইনোসর অ্যান্ড দেয়ার লিভিং মডার্ন ডে কাউন্টারপার্টস অর্গানিজমস লাইক ক্রোকোডাইল অ্যান্ড বার্ডস। দ্য সেডিমেন্টারি লেয়ার্স থেকে আমরা জিওলজিক্যাল পিরিয়ড বুঝতে পারি। ইট শোড দ্যাট লাইফ ফর্মস ভ্যারিড ওভার টাইম অ্যান্ড সাম লাইফ ফর্মস আর রেস্ট্রিক্টেড টু সার্টেন জিওলজিক্যাল টাইম স্প্যানস। Morphological and anatomical evidence. Comparative anatomy and morphology show different animals some common structural features, that is homologous organs and homology fundamentally similar in structure and origin, which is adapted for different functions. Example হচ্ছে flippers, wing, foot, human hand, etc. Different functions but constructed on the same plan. Homology can be seen in skeleton, heart, blood vessels, excretory system, etc. Homology in plants, thorns and tendrils, bougainvilleas and cucurbita. Origin of homologous organs due to adaptation, different needs, divergent evolution. Related species become less similar in order to survive in difficult environmental conditions. Homology থেকে আমরা common ancestry-টা predict করতে পারি। আচ্ছা, analogous organ and analogy, similar function but different structure and origin, that is analogous organ, just like bird wing or insect wing, human eye or octopus eye. Wings of insect formed of chitin, a polysaccharide, and wings of birds, that is modified forelimb. Flipper of penguin, sweet potato, that is the modification of root, and potato is the modification of stem. Those are the analogous organs or analogous structures. Trachea of insect, which is derived from the epiderm, and lungs of vertebrates, which is derived from endoderm. Origin of analogous organ due to adaptation, due to similar habit, it forms the convergent evolution. Unrelated species become similar in order to survive in similar environmental condition, such as biochemical evidences, similar in protein and genes, similarities in other biochemicals, biomolecules and metabolism. Evidence for evolution by natural selection. Natural selection provide organisms that are best suited for their environmental survive and reproduce. These are the examples of natural selection. In England, before industrialization, more white-winged moth, that is Western Betullaria, on trees than dark-winged or melanized moths, Western Carbonaria. After industrialization, 1920, more dark-winged moths and less white-winged moths appeared. Before industrialization, their growth of white-colored lichen covered the trees. In that background, the white-winged moths survived, but the dark-colored moths was picked out by the predatory insects. Before industrial melanization, the white-colored moth was prominent, and after industrial melanization, the white-colored moth was more prominent,
and figure showing to the in unpolluted area, in polluted area after industrialization. Tree trunks dark, no growth of lichen, so white winged moth didn't survive, easily identify করা যেত, and dark winged moths not identifiable because it hide in the background. তাহলে ন্যাচারাল সিলেকশন বাই অ্যানথ্রোপোজেনিক অ্যাকশন, excess use herbicides or pesticides or antibiotics or drug, it causes resistant varieties. Biogeographical evidences and due to adaptive radiation, a process of evolution of closely related species in a given geographical area starting from a point, that is seed eating bird এর ক্ষেত্রে different modification of beaks দেখতে পাওয়া যায়. Darwin finches seen in Galapagos Island, there is Australian marsupials, placental mammals in Australia, placental mammals mole, anteater, mouse, lemur, flying squirrel, bobcat, wolf, etc. More than one adaptive radiation is appeared in an isolated geographical area. It is the example of convergent evolution of Australia and marsupials and placental mammals. তাহলে আমরা প্লাসেন্টাল ম্যামাল দেখতে পাচ্ছি, এখানে অস্ট্রেলিয়ান দেখতে পাচ্ছি. থিওরিজ অফ বায়োলজিক্যাল ইভলিউশন, থিওরি অফ ল্যামার্ক, ডারউইনিয়ান থিওরি অফ ইভলিউশন অ্যান্ড মিউটেশন থিওরি অফ হুগো দ্য ভ্রিশ. তাহলে কি বলছে? থিওরি অফ ল্যামার্ক, দ্য থিওরি অফ ইনহেরিটেন্স অফ অ্যাকওয়ার্ড ক্যারেক্টার্স, evolution of life forms occurred, use and disuse of organs, evolution of use organ, long neck of giraffe is the continuous elongation due to forage leaves on tall plants, evolution by disuse, total disappearance of limbs in duck. Such acquired characters inherit to succeeding generations. It eliminates the characters are inherited only through genes. Darwinian theory of evolution, which was proposed by Charles Darwin, there was two concepts: natural selection, which triggered the fitness, and the branching descent. From the natural selection, the bacterial colony A, if it grows in medium, it change only a part of population, or B survive, and it will form the new species. So B is better than A, and under new condition, rate of formation of new species, so the lifespan. তাহলে কি বলছে? ওয়ার্ক অফ থমাস ম্যালথাস অন পপুলেশন influenced Darwin. Natural selection is based on following facts: heritable minor variation, overproduction by organisms, limited natural resources, struggle for existence, survival of the fittest, population size grow, everybody reproduce maximally, that is bacterial population sizes are limited, which struggle grows the competition for resources, struggle for existence, survival of the fittest. Darwin said better heritable variation, reproduce and leave more progeny. It will be changed when population characteristics and new forms appear. There is the mechanism of evolution. Darwin ignored the origin of variation and mechanism of speciation. Hugo the Vries caused mutation theory of evolution. Experiment হচ্ছে ইভিনিং প্রিমরোজের ক্ষেত্রে ইনোথারা ল্যামার্কিয়ানা দেখতে পাওয়া যায়. Darwinian variation, it shows the minor variation. Mutation হচ্ছে large variation. Darwinian variation was directional. Mutation হচ্ছে random, sudden and directionless. Gradual evolution, Darwinian variation, আর mutation হচ্ছে speciation by saltation, single step or large mutation. Hardenberg principle, allele frequencies in a population, it is stable and constant, and it moves from generation to generation. Gene pool, total genes and their alleles in a population, it remains constant. Genetic equilibrium means Hardenberg equilibrium, sum total of all the allele frequencies is equal to 1. The equation P plus Q will be 1, so P square plus 2PQ plus Q square is equal to 1. A gene has two alleles, capital A and small a. The frequency of allele capital A is represented by small p. The frequency of allele small a is represented by Q. The frequency of genotype capital A is P square. The frequency of genotype small a is Q square. The frequency of genotype capital A small a is 2PQ. Evolution, that is the change of frequency of allele, that is population, it caused disturbance in genetic equilibrium. Factors affecting Hardenberg equilibrium: gene migration, gene flow, genetic drift, mutation, genetic recombination, natural selection, etc. Gene flow, one population to another. Gene frequency, change in both population, that is gene flow. If migration happens multiple time, তখন gene flow টা হবে. আচ্ছা, এবার আমরা দেখো যে জেনেটিক ড্রিফট আমরা দেখতে পাচ্ছি, অ্যাক্সিডেন্টাল জিন ফ্লো which causes change in frequency of gene. Sometimes it can be different, so it will produce new or different species. And founder effect হচ্ছে original drifted population, it will produce the founder. Pre-existing
Advantageous mutation, it causes new phenotypes over few generations. Speciation will occur. So natural selection is three types. একটা হচ্ছে স্টেবিলাইজিং সিলেকশন, একটা ডিরেকশনাল সিলেকশন, একটা ডিসরাপটিভ সিলেকশন। আচ্ছা, এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টেবিলাইজিং সিলেকশন, মোর ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যাকোয়ার মোর ক্যারেক্টার, acquire mean character value and variation is reduced. Directional selection, individual of one extreme are more favored. হ্যাঁ, তাহলে এখানে আমরা ডিরেকশনাল সিলেকশন দেখতে পাচ্ছি। স্টেবিলাইজিং সিলেকশন হলো, ডিরেকশনাল সিলেকশন হলো। এরপর কি বলছি, ডিসরাপটিভ সিলেকশন, ইন্ডিভিজুয়াল অফ বোথ এক্সট্রিমস আর মোর ফেভার্ড। A brief account of evolution, Proterozoic era, that is 200 million years ago, first cellular forms of life, light reaction in photosynthesis, cells ability to release oxygen, single cells organisms to multicellular organism will produce. Paleozoic era, 500 million years ago, invertebrates, 400 to 600 million years ago, first land organisms or plants, 400 million years ago, arthropods invaded the land, 350 million years ago, that is jawless fish, will form the stout and strong fins, could have on land and go back to water. 320 million years ago, seaweeds and few plants, amphibians to reptiles, lay thick-celled eggs, do not dry up in sun unlike those amphibians. Next, 200 million years ago, reptiles dominated on Earth. Giant ferns like pteridophyte appeared and coal deposits slowly. In 1938, a coelacanth fish was caught in South Africa, but now it is extinct and it is called as lobe-finned evolution. Mesozoic era, it was 200 million years ago, some land reptiles back into water, which were fish-like reptiles. Example, ichthyosaur. They were land. Ultimately, further the land reptiles will convert into dinosaurs. Include Tyrannosaurus rex, largest dinosaurs, 20 feet, dogger-like teeth. Triceratops, Pteranodon, Stegosaur, Brachiosaur, etc. Cenozoic era, it was approximately 65 million years ago. Dinosaur suddenly disappeared due to climate change and evolution up to birds. First mammals like appeared. Fossil are small sized. South America তে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম continental drift and Australian marsupial survived. It was North American. তাহলে আর্লি রেপটাইল হচ্ছে সরপসিডা অ্যান্ড সাইনোপসিডা। থেকোডন্ট হচ্ছে এক্সটিংক্ট মডার্ন ডে রেপটাইল, ডাইনোসর, ক্রোকোডাইল, মডার্ন বার্ডস। সাইনোপসিডা হচ্ছে পেলিসরপস, এগুলো দেখতে পাওয়া যায়। হিস্ট্রি অফ ভার্টিব্রেটস থ্রু জিওলজিক্যাল পিরিয়ড। আচ্ছা, এরপর আমরা আসি হিউম্যান ইভলিউশন। ড্রায়োপিথেকাস, it was more ape-like, then Ramapithecus, then more man-like. Ethiopia and Tanzania, few fossils were found. 15 million years ago, primates came. Hairy, walked like gorilla and chimpanzees. 3 to 4 million years ago, man-like primates appeared. Its height was up to 4 feet, walked in an eastern Africa, not taller than 4 feet, but walked upright. Australopithecus, 2 million years ago, in East African grassland, hunted with stone weapons, ate fruits. Homo habilis, first human-like being or hominid, brain capacity is 650 to 800 cc, didn't eat meat. Homo erectus, 1.5 million years ago, fossils discovered in Java in 1891, large brain capacity of 900 cc, they ate meat. Neanderthal man, 40,000 to 1 lakh years ago, brain হচ্ছে 1400 cc, live in East and Central Asia. They buried in dead, covered both bodies with hides. Homo sapiens or modern man, 10,000 to 75,000 years ago in Africa, developed distinct races. Prehistoric cave art developed 18,000 years ago in Bhimbetka, Madhya Pradesh. Agricultural and human settlement appeared 10,000 years ago. So it is the comparison of skulls of modern human and chimpanzee, skull of human adult, skull of baby chimpanzee and skull of adult chimpanzee. তাহলে আমাদের মোটামুটি ইভলিউশনটা কমপ্লিট হলো। থ্যাংক ইউ মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, অল দ্য বেস্ট।